हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, आज हम बात करते हैं स्टॉक टिप्स के बारे में। फर्स्ट स्टॉक है हमारा टाटा मोटर्स लिमिटेड। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके, लेट्स मूव। ओके, सो गाइस, टाटा मोटर्स शेयर प्राइस, स्टॉक एनालिसिस एंड रिकॉर्ड्स, सेक्टर ऑटो, इंडस्ट्री ऑटो, कार्स स्लैश यूवी स्लैश सीवी। करंट मार्केट प्राइस 403 विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹550। 550 का टारगेट है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। दिस इज़ अ टेक्निकल चार्ट, टाटा मोटर्स शेयर प्राइस, स्टॉक एनालिसिस एंड रेकोस। टेक्निकल चार्ट, इनसाइट्स, की मेट्रिक्स, रिटर्न्स, इनसाइट्स, target zero debt, some more action required. The company plans to have zero debt by 2024. This will entail the reducing the capex and selling some of non-core assets. For another round of re-rating, some more tangible needs to come on debt reduction. Tangible, okay. Key metrics: PE ratio minus 16.17, EPSTTM minus 25.59, market capital 1,33,893 crore, sectoral market capital rank 3, PB ratio 2.78, dividend yielding 0.00, face value 2, beta 2.09, VWAP 406.23, 52-week low high 523.20 and 366.20. Tata Motors share price returns: 1 day, 1 week, 1 month, 3 month, 1 year, 3 years and 5 years. Okay. News: Tata Motors news and analysis. The Tata Motors share analyze. Recommendation: strong buy. Financials: MDA ratios, cash flow, balance sheets and income, profit and loss. Quarterly, annuals, September 2022. Okay. PAT, troublesome times. Company has posted a loss of 944.61 crore for the fourth consecutive quarter. Source: consolidated financials. Okay. Total income 80,649.88, total income growth plus 10.75, total expenses 79,623.77, total expenses growth plus 7.79, EBITDA 1026.11, profit after tax PAT minus 944.61, EBITDA margin 1.27, net profit margin minus 1.17, basic EPS minus 2.47. Forecast, technicals, technical chart, price analyze, 45% positive moments is
since 1st Jan 2005 on intraday basis. 55% negative movement since 1st Jan 2005 on intraday basis. Pivot levels ATR classic R1, R2, R3, S1, S2, S3 pivot 405.62 ATR 5 days, 14 days and 28 days. Peer comparison. Technical chart. Ratios performs. Okay. Stock returns versus Nifty 100. Stock gave a 3-year return of 110.63% as compared to Nifty 100, which gave a return of 46.8% as of last trading season. Tata Motors, Maruti Suzuki, Mahindra & Mahindra, Ashok Leyland. Shareholding pattern. Category 31 December 2022. Shareholding pattern. Quarter on quarter change. Okay, promoters 46.39, pledge 1.82, FII 13.89, DII 15.07, mutual fund 6.93 and others 24.65. Okay. Mutual fund ownership. Okay, first HDFC FlexiCap Direct Growth Equity FlexiCap rating 3-star, amount invested 271.25 crore, 0.84% annual, 0.00 change month to month basis. Okay. Then second, Nippon India Large Cap Direct Growth Equity Large Cap rating 3-star, amount invested 232.77 crore, 1.85% annual, 0.00 change month to month basis. Okay. Then third, Mirae Asset Emerging Blue Chip Direct Growth Equity Large Cap and Mid Cap rating 5-star, amount invested 228.29 crore, 0.95% annual plus 11.35% change month to month basis. Okay, F&O quote. Corporate action. Tata Motors dividend. Others. About Tata Motors. Okay. Tata Motors Limited, incorporated in the year 1945, is a large cap company having a market capital of rupees 1,33,897.82 crore, operating in auto sector. एक auto company है ये. Tata Motors Limited key product revenue segment include motor vehicles, spare parts and others. Miscellaneous goods, sale of services and other operating revenue for the year ending 31st March 2022. Okay, financials for the quarter ended 30 September 2022, the company has reported a consolidated total income of rupees 80,649.88 crore, up
10.75% from last quarter. Total income of rupees 72,822.02 crore and up 29.57% from last year same quarter. Total income of rupees 62,245.73 crore. Company has reported net profit after tax of rupees minus 1,004.07 crore in latest quarter. Okay. Company has BSR and Company LLP as its auditors as on 31st December 2022. The company has a total of 332.13 crore shares outstanding. Ratan N. Tata, Chairman, N. Chandrasekharan, Chairman and Non-Executive Director. Okay. Industry Auto Cars UVCV. Location Bombay House 24, Homi Modi Street, Mumbai, Maharashtra 400001, India. Okay, so guys, Tata Motors share price, stock analysis and record. Current market price 403.15 with a target price of रुपीज़ 550. 550 का टारगेट है. एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है. कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है. कंपनी फाइनेंशियल पे काफ़ी स्ट्रांग है. ओके सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलते हैं. तब तक के लिए अनुमति दीजिए. नमस्कार. बोलो राधे राधे.